저희 안토니노 지세피 선생님은 유펜 부종과 교수로 역임하시고 지금은 이제 필라델피아에 재원을 하고 계십니다. 여러 가지 상도 많이 받으셨고요. 오늘 멀리 한국까지 와주셔가지고 강연하게 돼서 정말 기쁘게 생각하고 계시다고 하셨습니다. 저희 통역은 이진아 원장님이 또 맡아서 해주시기로 하겠습니다. 좋은 시간 되시길 바라겠습니다. Thank you very much. Thank you, Jeremy. Thank you, Gina, for the translation. I know that's a really hard work. And I would like to start by thanking all of you for being today, Saturday evening, listening to me in this auditorium. 이렇게 바쁜 토요일날 여러분들이 와주셔서 세상에 들어주신 데 대해서 감사드립니다. This is my first time in Korea. 제가 서울에 처음 왔는데요, 한국에. Over the last 10 years, I have met a lot of orthodontists from Korea that they have been either students at the University of Pennsylvania or they've been doing a fellowship, and really always we've been very impressed by the quality of the people from and the professionals from Korea. 한 10년 동안 한국에서 온 유학생들, 특히 펠로우십 하든지 아니면 대학생들을 만났는데 그 수준에 대해서 굉장히 제가 놀랐습니다. My main goal of today's presentation in this two and a half hours is to give you an introduction to the CCO. 제가 이루고자 하는 강의 내용은 여러분들한테 한 2시간에 걸쳐서 CCO에 대해서 인트로덕션을 해드립니다. It's very difficult to explain a whole system of orthodontics in a couple of hours, but I'm sure I'm going to be able to at least tell you the main areas of the mechanics that we use with the CCO. 물론 교정에 대해서 몇 시간에 걸쳐서 다 설명한다는 것은 불가능하지만 CCO의 그 기본 시스템에 대해서는 설명할 수 있다고 생각합니다. And please, if you have any questions, don't hesitate to raise your hand, and I will try to answer. 중간에라도 질문 있으시면 손 들고 말씀해 주시면 답변드리겠습니다. I would like to start by thanking one of my mentors. 먼저 제가 감사드리고 싶은 저의 멘토이신데 Dr. Slick Van Arsdale is an icon in orthodontics. He was the chairman at the University of Pennsylvania for 27 years. 버너스델 선생님은 유펜에 27년 동안 과장님으로 계셨습니다. He was basically the person who recruited me as a student and as a faculty at the university. 제가 학생일 때 버너스델 선생님이 저를 스태프로, 패컬티로 영입을 해주셨는데요. Also, I would like to thank my office because it's not easy to leave the office and the staff and my wife, who is the office manager, while I'm traveling through the world. So I just want to say thank you to my office to allow me to do this teaching. 그리고 제가 항상 오피스를 이렇게 떠나 있는 그 시간에도 저를 돌봐주는 저희 스태프들한테 감사드리고 싶습니다. And also to my family. I have five kids. 아이가 5인데. And from all the ages, I have 4 girls and 1 boy. 딸이 4, 아들이 하나입니다. My youngest daughter, Camila, is turning 1 year old today. 카밀라가 오늘 1살이 됩니다. So sometimes we make some sacrifices because of the profession, but I'm sure I'm gonna be able to celebrate her birthday when I come back Monday night. 그러니까 이 직업적인 일 때문에 가족이 희생되는 경우가 물론 있습니다. 그래서 저도 돌아가면 그때 생일을 챙기할 겁니다. My background is in the straight wire and the mechanics, and that's the reason why Dr. Van Arsdale asked me to write the chapter 16 of the Greater Van Arsdale book, which is basically talking about the straight wire appliance. That was the edition 2011, and the new book just came out a few months ago, and I have the same chapter in the new Greater Van Arsdale book, which is basically the chapter that Dr. Ron Roth used to write before he died. 제 백그라운드가 원래 스트레이트 와이어하고 미케닉에 대한 거였기 때문에 버너스델 책에 2011년 책에도 썼고 지금 10탄에도 제가 역시 챕터를 썼는데 그 챕터는 예전에 로스 선생님이
쓰셨던 그 부분에 해당됩니다. Also, we have a couple of papers, 3 papers that I wrote in 2013 when we talk about basically the CCO techniques regarding the mechanics. And I know that these papers are being published in some of the magazines that you have here in Korea. 1, 2, 3차에 걸쳐서 아티클도 퍼블리시 되었습니다. 아마 한국에서도 보실 수 있을 겁니다. And also the book. We basically summarize all the mechanics that we have in the CCO and some cases to explain how we move deals in this book that I put together a couple of years ago. 몇 년 전에는 이렇게 책으로 저희들이 하고 있는 그 미케닉이 어떤 것인지 소개하는 책을 만들었었습니다. So the idea is just to introduce basically how we use brackets and wires that they've been available for us for many years in a little different way to be able to achieve what we think they're really good results in a very efficient way. 이제까지 사용해온 그런 브라켓과 와이어를 약간의 변형을 주어서 어떻게 우리가 더 좋은 결과를 얻을 수 있는지 하는 것이 이제 저희가 추구하는 바이고. We have these 4 areas in the CCO: diagnosis, treatment planning, mechanics, and patient management. 여기 지금 4가지의 그 서클에 있는 것처럼 다이그노시스, 그다음에 트리트먼트 플래닝, 미케닉스, 환자 매니지먼트에 대한 그 4가지 영역이 있습니다. In these couple of hours, I will emphasize the mechanics, but we can always review the diagnosis or treatment planning if you want to do that. 제 강의는 주로 이 미케닉에 집중되게 되겠지만 여러분이 궁금하시다면 다이그노시스나 트리트먼트 플랜에 대해서도 말씀드릴 수 있습니다. So we've been working with the CCO, with the concept, basically for the last decade, more than 10 years, that we've been trying to integrate the 3 things that we have today available, which means the straight wire, active self-ligation, and basically the latest generation of arch wires. 이 CCO 시스템에는 지난 15년 동안 이미 있었던 거지만 그 중에서도 SWA 시스템의 액티브 셀프 라이네이션, 그다음에 최근에 개발된 와이어를 사용하는 거죠. To be able to create a system that basically allows you to treat most of the problems that we face in a daily basis. 그래서 이 시스템에서는 우리들이 보는 그 대부분의 환자는 다 치료할 수 있는 그런 시스템입니다. Nothing here is really new. 여기 특별히 새로운 것이 있는 게 아닙니다. The straight wire was developed in 1970, 46 years ago. 스트레이트 와이어 시스템은 1907년도에 이미 개발된 것입니다. The innovation bracket basically was developed in 1999. It's almost 17 years ago. 이노베이션 브라켓도 벌써 19년 전에 만들어진 것이고요. And these wires were actually famous in the mid-90s. 또 여기 사용되는 이 와이어도 1900년도 중반에 이미 다 유명해졌던 겁니다. This article was published in 1995 in the American Journal of Orthodontics. And it says here that the GAC centaloid wires are the best ones that they tried. So these wires were already famous almost 20 years ago. 1995년도에 GAC의 센트로이 와이어가 아주 우수하다 하는 논문인데요. 이게 벌써 우리한테 이미 알려진 것들입니다. But as you know very well, when we have something new, it takes time to integrate it and it takes time to really learn how to use it. 여러분이 이미 아시다시피 새로운 제품이 나왔다고 해서 그것이 바로 적용되는 것이 아니고 그것을 실제 우리가 사용하는 데는 몇 년이 걸리죠. And we know that because the history has shown us that there is basically an evolution of the techniques. 우리가 어떻게 그것을 아느냐? 지금 여기에 놓인 그 다이어그램처럼 이렇게 테크닉들이 만들어지면서 그것이 이렇게 진행되면서 점점 발전되는 것을 볼 수 있는데. I put together this slide in 2010. 2010년도에 만든 슬라이드입니다. And basically what I was trying to say is that every 20 years plus minus there is a new movement, a new technique into the orthodontic market. 여기서 보여주는 것은 한 20년 주기로 새로운 필로소피나 새로운 시스템이 나온다는 것입니다. And all these philosophies, they have to do with new concepts and also has to do with different appliances that you have at that time. 그래서 20년마다 새로운 치료에 대한 개념이 나오든지 아니면 새로운 장치가 나오면서 이렇게 진보해 갔습니다. But things changed a lot over the years. 많은 변화가 있었죠. So the CCO goal was to basically
take the best of the concepts of different techniques and basically put them all together in one concept, the CCO. CCO라는 것은 이 모든 컨셉트에서 가장 좋은 장점만 골라서 그것을 하나로 모아보자 하는 겁니다. Keeping in mind that technology changes and the way that we can move teeth today is very different than the way that we used to move teeth back in the 60s or in the 70s. 기술이 개발되면서 예전에 우리가 1900년도나 60년도에 치아를 움직이는 방식하고 현재는 많이 다릅니다. So our goal with the CCO was to be the first system designed for self-ligation appliance. 그래서 제가 원하는 CCO 시스템은 self-ligation appliance에 맞는 그런 제1번 첫 번째 시스템이고 싶고 And the first system that designed the treatment mechanics to take advantage of the interactive self-ligation. 그리고 self-ligation appliance를 가장 잘 활용한 치료 미케닉을 가진 시스템이길 바랍니다. And this took us at least 10 years to understand how can we do better than before. 이걸 개발하는 데에도 벌써 10년이라는 세월이 흘렀습니다. So we say how? Well, the first thing was to understand very well how different arch wires interact with the brackets. 어떻게 하면 치료를 잘할 수 있나 하는 그런 질문에서 제일 먼저 생각해야 될 것은 브라켓과 와이어의 그 인터랙션입니다. We didn't understand that very well until just recently. 이게 이제 최근에 더 잘 알게 되었습니다. And that understanding is what it makes basically the appliance to be very effective, which means it does what it's supposed to do. 그래서 브라켓과 와이어의 관계에 있어서 효과적인 움직임을 원하는 거죠. 그게 바로 원래 이 목적이 아니겠습니까? 이 만들어진. And it's also efficient because it does it with less effort than before. 그리고 또 효율적이어야 됩니다. 그래서 예전보다 훨씬 더 힘이 덜 들면서 빨라야 되겠죠. 움직임이. You can treat very well cases with almost any techniques that we have had in the history. 여태까지 제가 아까 보여드린 그 모든 시스템 어떤 걸 사용하든지 간에 아주 치료를 잘할 수 있습니다. You can do very well Tweed, Beck, Rickett, Alexander, etc. 모든 어떤 것들을 사용해도 다 치료를 잘할 수 있습니다. But there's no question that to do some of those techniques is a lot more difficult for the doctor and for the patient than what we can do today with these new systems. 근데 제가 확신하는 것은 그 시스템을 사용할 때 의사나 환자가 겪어야 되는 그 고생에 비교해 보면 이 CCO 시스템은 훨씬 더 쉽고 빠르다는 거죠. So let's review some few cases just to introduce the mechanics. 몇 개의 케이스를 가지고 한번 보겠습니다. The first one is this girl, Crystal, that actually came to my office a few years ago, and I think that you have seen this case in some of the brochures or books that you have from the CCO. 이 케이스는 13살 때 온 크리스탈인데 여러분도 이미 아마 책자나 이 브로셔에서 보셨을 텐데요. Little bit concave, 케이크하고 is a class 3 malocclusion. 클래스 3이라고 You can see that it's a pseudo class 3 because in centric she's end-on. 근데 수도 클래스 3라고 볼 수 있습니다. 왜냐면 센트릭에서 엔드온이기 때문에 You can see that there's some spaces in the lower jaw. The canines, 스페이스가 있고 the tip of the canine is distal and the torque of the incisors is really flat. They're upright. 인사이즈 업라이트도 있고 캐나인은 뒤쪽으로 디스털로 튀기되어 있는 걸 볼 수 있습니다. So my treatment planning was basically to treat her non-extraction and no surgery, just basically to leveling the occlusal plane, recover the torque and the tip of the maxillary teeth, close the spaces in the lower jaw, and running some short class 3 elastics. 저의 치료 계획은 전치 수술을 하지 않고 비발치를 통해서 전치부의 토크를 원래대로 회복시켜주고 아래 스페이스 클로즈를 하고 클래스 3 미케닉을 통해서 하악 전치를 뒤로 잡아당기는 것이 있습니다. So the first thing that we do is play the braces. So we want the case. 제 1번으로는 브라켓을 먼저 장착했고 And we place a 014 centaloid, the first visit. And you will see later on that we divide the mechanics in 3 stages with three different
stages, and each one has a different goal that we need to achieve. 제가 CCO를 치료할 때는 세 가지의 단계가 있습니다. 그 각 단계에서 이제 원하는 이루어야 되는 목표가 있는데 So stage number 1, we use the centroid wire to derotate and start leveling the two arches. 스테이지 1에서는 014 센터로이드 가지고 지금 로테이션을 없애주고 점점 레벨링을 하는 것입니다. Then we move to a 20 by 20 bioforce arch wire to finish the derotation and the tipping of the teeth. 그다음에 020 바이오포스 와이어를 가지고 이제 치아의 그 로테이션을 마저 이루고 있습니다. Then after the 2020 bioforce, we move to the working stage when we use a 19 by 25 stainless steel. 그다음에 이거는 이제 두 번째 스테이지입니다. 여기서는 019, 025 SS 와이어를 가지고 이제 치아를 움직이기 시작하는 단계입니다. I build the bite up so she won't go into pseudo class 3, and then I start 수도 클래스 3로 가장 해준 다음에 and I start wearing short class 3 elastics. 그다음에 짧게 클래스 3 일라스틱을 씁니다. One of the most important goals that we want to achieve with the 19 by 25 stainless steel is to level the occlusal plane. 스테이지 2에서 SSY의 목적은 오클루전 플랜의 레벨링 하는 것이 있습니다. Leveling the occlusal plane is one word that I'm going to be saying the whole evening because it's one of the most important goals that we have in our cases, to level the occlusal plane. 오클루전 플랜의 레벨링을 제가 계속 강조할 텐데요. 이게 굉장히 중요한 컨셉입니다. 계속 강의 중에 그 말씀 드릴 겁니다. Leveling the occlusal plane allows you to express torque and to correct the tip of the canine. 오클루전 플랜 레벨링 한다는 것은 전치에 적절한 토크가 주어지는 거고 캐나인의 디로테이션이 된다는 뜻입니다. You can have full expression of torque between the incisor and the bracket, but if you don't level the occlusal plane, you won't see the expression of that torque into the incisors. 오클루전 플레인이 완전히 반듯하게 되지 않으면 전치부의 브라켓과 와이어 사이에 있는 그 토크가 충분히 발효되지 않는다는 뜻이 됩니다. You can have full expression of tip between the bracket and the wire on the canine, but the canine is just in the middle of the occlusal plane. So if the occlusal plane is curved, the canine will be tipped. So you need to level the occlusal plane to express the tip and the torque. 캐나인의 경우는 오클루전 플레인의 딱 중간에 위치해 있기 때문에 만약에 오클루전 플레인이 펴지지 않고 접어져 있으면 커브가 있으면 캐나인 위치에서 절대 적절한 그 팁과 토크가 들어가지 않게 된다는 뜻이죠. So what's the difference between the wire right here and the wire right here? 지금 이 와이어와 바로 그 전 슬라이드의 와이어의 차이가 무엇일까요? It is the same wire, the only difference is just time. It's been there for a few months and now it's all level completely. 그 전 슬라이드와 이 슬라이드는 한 몇 개월에 걸친 시간이 변하지만 와이어는 똑같습니다. 둘 다 워킹 와이어, SS 와이어인데 시간을 두면 전체적으로 오클루전 플레인이 빠듯해지는 거예요. As we level the occlusal plane, the class 3 rubber bands corrected the overjet, and we start closing the spaces with a centroid coil and short class 3 elastics. 그래서 오클루전 플레인이 빠듯해지면서 클래스 3 일라스틱을 통해서 캐나인이 클래스 1 관계가 되면서 그 다음에는 남은 스페이스를 센터로이드 스프링을 가지고 닫고 있습니다. The most important part to close very efficiently the spaces is to have the occlusal plane very level, so the teeth can slide and not tip or rotate. 이 하악의 스페이스 클로즈 하는데도 역시 오클루전 플레인이 반듯해야만 치아가 티핑 되지 않고 그 와이어를 따라서 움직일 수 있습니다. So that's a little bit later. 조금 더 시간이 지났고 Spaces closed completely. 완전히 스페이스 클로즈가 됐고 Now we can remove the coils. 이제 코일을 빼내고 Use some vertical elastics just to improve the intercuspation. 여기서 버티컬 일라스틱을 통해서
인터커스페이션을 좋게 해주고 with a final arch wire, 지금 파이널 스테이지 3 파이널 아치 와이어가 들어간 것을 볼 수 the 있습니다. braided, which is a little bit more flexible and allow elastic to improve the intercuspation. 그리고 브레이디드 와이어를 씀으로써 치아의 약간의 움직임을 허용해서 더 인터디지테이션을 좋게 만들어줍니다. And we removed the braces, and this case was 17 months. 그래서 17개월 만에 브레이스를 뗐습니다. And I didn't do anything that you couldn't done it. 그래서 제가 어떤 특별한 것을 한 것이 아니죠. That's the before and after x-rays. 전후 엑스레이. So let's see another case. 또 다른 케이스를 봅시다. Sierra is a 20-year-old lady who comes with an open bite. 20살의 시에라는 오프바이스로 왔습니다. The etiology of this open bite is basically that she grew up fucking her thumb. 이렇게 오픈바이스 된 원인은 손가락 빠는 거에 있었는데요. She stopped doing it many years ago, but the open bite remains. 손가락 빠는 거는 몇 년 전에 멈췄지만 그 오픈바이스는 아직 남아 있습니다. So as you can see, this is a case where, because of the habit, she has a divergent occlusal plane. The lower is level, but the upper is divergent. 이거는 그 습관 때문에 하악의 오브자 플레이는 거의 빠듯한데 상악이 이렇게 커브돼서 올라갔죠. This case can be confused because I see a lot of people doing a lot of vertical control in the back, trying to intrude the molars with mini implants, with bite blocks, transpalatal boards, etc. And the problem is not in the back, the problem is in the front. 이런 케이스는 우리한테 혼란을 줄 수가 있는데 이거는 이런 사람을 구칩으로 인트루전하기 위해서 미니 임플란트를 한다든지 TPA를 쓰는 것은 맞지 않습니다. 왜냐하면 원인은 구치부에 있는 것이 아니라 전치부의 오픈바이신 거죠. So we start the case by leveling the occlusal plane, and I just didn't have the braces for the premolars when I started the case. This is what I did. I didn't have those brackets that are missing there. 여기 지금 하악에 브라켓이 없는 이유는 제가 그때 그 브라켓이 없어서 아직 못 붙인 겁니다. So that was years ago when there was some problem with the supply of brackets. 그때 원활한 공급이 안 돼서 그랬습니다. So and we start with an 014 Centaloid. 014 센탈로이드일 수도 있고 One of the things that we understood about this wire is that they're so soft that they don't extrude the posterior. They can overpower the occlusal forces, and they start leveling the anterior without extruding the posterior. 이 014 센탈로이드는 굉장히 소프트하기 때문에 그 교합력을 저항해서 치아를 익스트루전시키지 않습니다. 그래서 구치부는 익스트루전 되지 않는 것이 특징입니다. So we went from an 014 to a 2020 bioforce. 그래서 014에서 020 바이오포스로 지금 넘어가고 있습니다. From the 2020 bioforce, we went to the stainless steel. 그래서 거기서 12개월 때 SS로 갔죠. 19 by 25, and then it took us basically 1 year to be able to have the two arches coordinated and level. 그래서 12개월 만에 상하 아치가 지금 코디네이션 되고 또 플랫하게 되었습니다. So stage number 1 was basically 2 wires, and each wire was there for about 6 to 8 weeks. So let's say no more than 4 months. So she was with the 19 by 25 and rubber bands for about 6 months. 지금 스테이지 1, 014하고 020 바이오포스 기간이 한 6주 해서 한 4개월 만에 이루어졌고요. 그 다음에 SS 와이어로 왔을 때 버티컬 일라스틱 쓰고 했을 때 그러니까 12개월 만에 지금 아치 코디네이션이 다 이루어졌습니다.
So in this case, the working stage was the longer, and it was about 8 to 9 months. 그래서 이 경우는 워킹 스테이지가 훨씬 길었죠. 한 8, 9개월 정도. Then we placed the braided wire. 그다음에 이제 피니싱 스테이지, 제3 스테이지. 그래서 러빙 하기 위해서 브레이드 와이어 넣고 Vertical elastic, 버티컬 일라스틱 쓰고 and then we remove the braces. 그다음에 제거했습니다. That was 15 months. 그래서 전부 15개월. That's before and after. 전후. So let's see an extraction case. 이번엔 발치 케이스를 보겠습니다. So Reason, 14 years old, come to the office with the midlines off. 지금 14개월의 이 남자는 상악 미들라인이 오른쪽으로 가 있죠. An ectopical canine, 어떤 피케는 있고 and you have the situation where occlusally is a class 2 M on, but skeletally is more like a minor class 3 with a little vertical component. 지금 이 친구의 그 구칩을 보면 클래스 2 엔드원처럼 보이는데 얼굴은 약간의 클래스 3 정도 버티컬하게 좀 길고 그런 얼굴을 보이고 있습니다. You can see the pattern here is more vertical, and that's why we decided in this particular case to remove upper first premolars and lower second premolars. 이 지금 샘플을 보시면 좀 오픈한 텐던스를 보이고 있기 때문에 발치로 결정을 했고 그래서 상하에서는 4번, 하악에서는 5번 발치했습니다. So we start with the braces a week after the extractions. 그래서 발치하고 일주일 후에 지금 브레이스 장착했습니다. This particular case, I started from second molar to second molar. 이 경우는 7번에서 7번까지 Today, we don't do that anymore. 요새는 저 그렇게 안 합니다. Because when you have so much crowding, we know that the wire will slide back and it will come out of the second molar and will produce an emergency. So right now we start with the first wire and the second wire only until the first molar. And by the third wire, we can go all the way to the second molar to prevent emergencies. 이렇게 와이어가 얇을 경우에 세컨 몰라까지 와이어 연장 안 하고 그냥 퍼스트 몰라까지만 두어서 뒤로 와이어가 뒤로 빠져나가서 환자가 무릎으로 달려오는 일이 발생하지 않도록 하는 겁니다. 그래서 3단계 정도 지난 다음에 그 다음에는 이제 7번까지 와이어를 연장합니다. Now here I'm going to stop a little bit just to explain some of the mechanics around here because when I started doing this several years ago, people were like, wow, you shouldn't do that because you're going to flare all these things forward and you're going to lose anchorage. 제가 여기에 대해서 조금 더 자세히 설명을 드리고 싶은데 그 이유는 몇 년 전만 해도 제가 이렇게 해놓은 걸 보고 사람이 이렇게 하면 안 된다 이렇게 다 인게이지를 해놓으면 상악 전치가 앞으로 풀려될 거다라고 말했습니다. This anchorage preparation concept is one of the most important things that we're going to be talking today. 이 앵컬에 대한 문제를 제가 아주 중요하게 오늘 말씀드리고 싶습니다. Because we've been fighting anchorage preparation since basically 1940 or 1930. Everything has been anchorage preparation. Since tweet that says you need to anchor the posterior before moving the anteriors. Then Dr. Roth overcorrected the prescription to create anchorage in the posterior. And everybody has been doing the same thing. 지금 이 앵커의 문제는 1930년, 40년대 스웨이드에서 이제 뒤로 팁백해서 앵커 프랩하는 거, 그 다음에 또 로스 선생님한테서 와서는 또 그 브라키 프리스크립션에다가 오버 프리스크립션을 넣어서 앵커 프랩하는 그래서 모든 사람이 다 앵커 프랩에 대한 그런 생각으로 그런 개념으로 가고 있습니다. Now think about this. Why we've been focused on anchorage preparation for 100 years?
Why? 그러면 우리가 왜 지난 100년 동안 이렇게 앵커 프랩에 대해서 중점을 뒀을까요? And the reason is because one of the things that we didn't do very well is managing the arch perimeter when leveling and aligning. 그 원인은 우리가 이 레벨 얼라이닝 할 때 이 아치의 길이에 대한 컨트롤이 잘 안 됐기 때문에 그렇습니다. This is a very important concept because when you start a case like that, there's one question that you need to answer: is how the arch perimeter will be after treatment compared to before treatment. 이런 케이스를 봤을 때 우리가 이제 우리 스스로한테 자문해야 될 것은 이 아치의 그 거리가 폭이 어떻게 될 것인가, 이 치료하기 전과 후의 모습이 There are three options: can be the same, 똑같을 수도 있고 can be bigger, 더 넓어질 수도 있고요. or can be smaller. 아니면 더 파라미터가 작아질 수도 있습니다. If I have crowding and I remove teeth, the arch perimeter will be smaller by the end of treatment. 이렇게 발치 치료를 한다는 거, 크라우딩에서 발치 치료를 한다는 거는 치료 후에 일단은 아치 파라미터가 줄어들겠죠. If I measure the length of the wire between the distal of the second molar until the distal of the second molar at the beginning of treatment, and I measure the same wire at the end of treatment, which one do you think will be longer? 제가 치료하기 전에 7번 디스탈에서 반대편 7번 디스탈까지의 와의 길이, 그 다음에 제가 치료가 다 끝났을 때 또 7번에서 7번까지의 길이를 쟀다면 어느 쪽이 더 길겠습니까? The first wire will be longer. 처음 거겠죠? Let's say will be the final wire will be, let's say, 10 millimeters shorter. 예를 들어서 파이널 와이어가 10mm 더 작았다고 해봅시다. The question is, how do we manage those 10 millimeters of extra wire? How do we manage that? 그냥 그 10mm에 남는 철사는 어떻게 우리가 매니지합니까? And the answer is that we've been fighting with those 10 millimeters when leveling and aligning for 100 years. Because we knew that if I do this and every single bracket ties the wire and the wire cannot move, as the canine comes down, the instruction will flare out because the arch perimeter will remain. The interbracket distance will not be reduced. 이 와이어가 브라켓에 이렇게 꽉 잡혀 있다면, 그러면 이 거리가 변할 수 없기 때문에, 브라켓과 브라켓 사이의 거리가 변할 수 없기 때문에 캐나인이 레벨링 되면서 저 친구가 당연히 앞으로 나가겠죠. So this is why we learned very early on that we couldn't do this. We have to engage all the other teams and then start moving the cannon by itself because you don't want it to have a secondary effect of moving the canine down. You don't want to flare these teeth, you don't want to move these teeth up. 그래서 예전에 우리가 한 방법은 캐나인을 제외한 나머지 치아만 다 인지시키고 영향을 받지 않게 만들어 놓고 캐나인만 혼자 내려올 수 있게 만들어 주는 거죠. So right now we learn that anchorage preparation in cases like this is not needed. 그런데 우리가 지금 발견하는 것은 이런 경우에 앵커 프랩이 필요 없다는 겁니다. Because as the canine comes down, this length of the wire will be reduced because the wire can slide really easily all the way back. 왜냐하면 와이어가 아주 쉽게 그 브라켓 상에서 움직일 수 있기 때문에 이게 그 와이어를 꽉 잡고 내려오는 것이 아니기 때문에 그 와이어가 뒤로 빠져나가게 될 수 있습니다. So when I start practicing these with this bracket and wires, I was using basically the rod system, and I was doing the same thing that everybody was doing. I was trying to improve the anchorage. In extraction cases, I was trying to cinch the wire back. I was using transparent boards. I was doing a lot of things to try to improve the anchorage, and then we realized that that was not needed. 제가 처음에 이제 치료를 시작했을 때는 저는 로스 시스템을 가지고 출발했기 때문에 어떻게든지 99에 그 앵커를 보강하기 위해서
TPA도 쓰고 그런 방법으로 스위칭도 하고 했는데 이제 보니까 그것이 필요 없었다는 생각이 듭니다. So that was very important. So all the overcorrections made to improve the anchorage at the beginning of treatment, they are not needed anymore. 그래서 초기에 그 앵커를 표현하기 위한 오버 커렉션이 이제 필요 없다라는 것이고. But there are so many people that they still keep working with these appliances like they used to work with twin brackets back in the 90s and in the 80s. 그런데도 지금 이런 좋은 시스템을 가지고도 예전에 1900년도에 스웨덴이나 그런 사람들이 한 것 같은 그런 앵커 플랩을 하려고 노력하는 분들이 아직도 계십니다. It's so interesting that even one of my friends who had another technique, they just developed a tube that you have to position that tube in 3 different places to improve the anchorage during treatment, which is crazy because they're using a self-ligating system, but they're using it with the mentality of 1980. 제 친구 중에서도 그런 사람이 있는데 이런 경우에 앵커 플랩을 위해서 튜브를 3개의 다른 부분에 이렇게 어떻게 장착해야 된다 그런 개념으로 치료하는 분들이 아직도 있습니다. 이렇게 좋은 셀프-라이게이션 시스템을 가지고 예전처럼 사고합니다. So we placed the open for Centaloid and we let the case go for 8 weeks. 그래서 8주 동안 공일사 센터를 집어넣는데 It comes back and we just put the same wire. 이건 똑같은 공일 8와이어를 이 튜브에 바꿨죠. Comes back and we place a 2020 bioforce. 그 다음에는 020 바이오포스를 넣고 After the 2020 bioforce, we place the 19 by 25 stainless steel and we close the spacers using class 2 elastics. 그 다음에 SS 와이어로 가서 이제 그 스페이스 클로즈를 하는 겁니다. Final wire, we just one tooth ribbon, one bracket, and vertical elastics in the posterior. 그 다음에 마지막 스테이지에서는 그렇게 하나 위치를 새로 바꾸고 그 다음에 버티컬 일라스틱을 사용하면서 브레이크 와이어를 씁니다. And we finished the case basically in 20 months. 20개월 만에 치료를 끝냈습니다. So everything that I show here is exactly how we did it. We use braces, wires, rubber band, power chain. 그래서 여기에 보여주는 모든 케이스들이 다 똑같은 방법으로 그리고 똑같은 재료만 사용해서 치료를 한 것입니다. 브라켓, 와이어, 그 다음에 파우치, 플라스틱 일라스틱. So people said, no, it can't be that easy. 사람들이 저한테 그렇게 쉬울 수가 없다. Where's the trick? 뭔가를 한다, 딴 거를 한다라고 이제 말하는 사람이 있습니다. There's no really any tricks. 또 다른 어떤 트릭은 없습니다. Bracket placement is important. As you see, bracket placement is fundamental. 물론 브라켓을 어떻게 붙이느냐, 그게 굉장히 중요합니다. 아주 기본입니다. And the rest is just treatment planning. 나머지는 치료 계획 잘 세우고. Once you have your treatment planning, then you have to deliver that treatment with a very consistent, easy mechanics. And this is what we have. 그래서 치료 계획이 있으면 그 다음에는 그것을 굉장히 쉽고 아주 효율적으로 그거를 하는 것이죠, 치료를. Before and after. 치료 전후. And one of the things that it was very interesting for us to see at the very beginning was that after all the movement in this particular extraction case, the incisor almost didn't move. 87 degrees to the mandibular plane before treatment. 인사이저가 거의 움직이지 않은 것을 볼 수 있습니다. 치료 전후에 그 각도가 별로 변하지 않았죠. So it's a very good way to demonstrate that basically this move in the buccal segment due to the space, but they didn't really flare out or did anything on the front teeth. 그래서 그 스페이스 쪽으로 바컬 세그먼트가 움직였을 뿐이지 전 치부가 앞뒤로 움직이지 않았습니다.